Ok? Tra poco partirà, sta caricando. Ciao. Buongiorno, Ciao. tenete l'audio spento. Buongiorno. Chiudiamo l'audio? Tutti chiudete l'audio, grazie, sì. Buongiorno. Can you hear me? Ok. Buongiorno. Ciao Quirico. Ciao Michele. Sei pronto? Sei pronto? Good morning. Uno de los aspectos claves de este proyecto, sin duda, es la transferencia. Es decir, no tiene mucho sentido haber dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a un proyecto para que luego esa tecnología no sea capaz de llegar a los actores principales, ¿no? A los ganaderos. Y el problema es que
realmente no solo nos estamos dirigiendo a los ganaderos, es decir, para hacer real la implementación de este proyecto necesitamos muchos otros actores, y son actores con un perfil muy heterogéneo. Tenemos los ganaderos, pero también tenemos políticos, tenemos técnicos dentro de la administración, investigadores, pequeñas y medianas empresas, y claro, no podemos llegar a ellos a través de una única herramienta. El proyecto, la verdad es que contempla diferentes acciones de transferencia adaptadas a esos diferentes perfiles, como son las jornadas de puertas abiertas, los talleres, las mesas redondas con políticos, pero también hemos aprendido a generar otras herramientas y materiales que nos ayuden a hacer más eficiente esa transferencia, ¿no? Por ejemplo, hemos creado lo que se llaman supporting documents, que son los documentos de apoyo, que nos ayudan a traducir, digamos, las cuestiones más complejas y que todos los actores sean capaces de entender todas las partes del proyecto, porque realmente hay aspectos muy diferentes, ¿no? My name is Carla García. I graduated from the Universitat Politécnica de Valencia on the agricultural engineering. Thanks to the Relive Waste project, I have finished my final research on an economic evaluation of steroid production. Since I was a student, I was interested in circular economy. Therefore, this project has given me the opportunity to learn more about this topic. Relive Waste gave me the opportunity to participate in European projects with several partners from multiple countries and give practical solutions in the livestock sector. Thanks to mechanic guidance, my skills enhanced from a technical and social views. Professor Gutierrez, siamo in diretta. Se vuole aspettare qualche minuto oppure iniziamo, insomma. No, va bene, possiamo iniziare se per voi va bene. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Questa è la conferenza finale del progetto Relive Waste e siamo qui perché abbiamo intenzione di mostrarvi i nostri risultati, discutere questi risultati con voi e poi riflettere su quello che potrebbe essere il futuro. Abbiamo pensato di costruire 2 giornate, in realtà una piena, quella di oggi, e domani solo il pomeriggio, avendo in mente una logica di presentazione che fosse quanto più vicina ad aspetti divulgativi, benché in alcuni casi abbiamo delle complicazioni, come potete immaginare, dovute alla tipologia della ricerca, alla specializzazione dei nostri colleghi e poi infine al fatto che tutto sommato di questi argomenti, benché se ne parli quotidianamente, una volta che vengono analizzati più da vicino se ne comprende la difficoltà e la complessità. Quindi la logica che vi vorremmo presentare questa mattina inizia dal verificare una veduta generale che riguarda la programmazione Interreg.
sia quella presente, quella attuale 14-20, sia quella futura, quella cioè che arriverà fino al 2027. E questo è il quadro generale nel quale noi caleremo un aspetto puntuale, cioè il nostro aspetto puntuale, che è quello dei risultati generali che abbiamo ottenuto. Ora, questa visione complessiva fa da premessa, stamattina farà da premessa a che cosa? Alla discussione e alla presentazione dei risultati veri e propri degli 4 impianti pilota che sono stati testati, studiati, valutati. Sono 4 impianti pilota che vanno a analizzare la produzione, la possibile produzione di questo fertilizzante che si chiama struvite. Abbiamo 4 diverse modalità, non tanto di produzione, quanto di avvicinamento e di localizzazione di questa produzione, perché è evidente che dobbiamo cercare di costruire un contesto tecnico ed economico quanto più vicino al luogo, alla regione, alle tipologie agricole, all'organizzazione aziendale nel quale poi andrà a attivarsi. E allora i 4 impianti sono interessantissimi, lo vedrete, danno risposte diverse in parte, uguali in un'altra parte, però ci permettono di ragionare su questioni pratiche. Cioè andiamo in un contesto reale, verifichiamo che cosa può succedere e poi da qui estrapoliamo tutte le conseguenze che appunto stamattina vi saranno presentate. Diciamo così, la conseguenza logica di questa presentazione sarà quindi quella di vedere, di capire alla fine la struvite e la sua composizione, la sua preparazione e quindi la sua divulgazione, l'offerta di questo prodotto nuovo, di questa materia nuova per le nostre imprese, quanto è possibile, che prospettive ha e quali sono i termini per poterla prendere in considerazione. Ecco, con stamattina chiudiamo questi aspetti che vedete sono molto pratici, molto inseriti all'interno di un'attività farming piuttosto pratica. Ci sono però, e noi abbiamo studiato però, tutta una serie di altri contesti che gli stanno, appunto essendo contesti, gli stanno a contorno, e cioè l'aspetto tecnico, l'aspetto industriale, perché i nostri impianti pilota sono delle piccole soluzioni industriali che poi vogliono proporre delle scale ben più grandi. Ecco, tutti questi elementi vanno collegati e vanno pensati nel momento della loro effettiva realizzazione, nel senso che quali sono i punti di contatto, i collegamenti. Ecco, noi ne abbiamo analizzati e studiati in questi 3 anni di progetto di Rely Waste, ne abbiamo studiato alcuni. Il primo, un contatto di tipo agronomico, poi è ovvio, essendo un nuovo fertilizzante o un quasi nuovo fertilizzante, vi spiegheranno meglio. Ecco, il contesto più vicino al fertilizzante evidentemente è l'agronomico, e allora discuteremo di relazioni agronomiche fra struvite e colture. Insieme alle relazioni agronomiche abbiamo un'analisi di tipo economico. Qui le cose si fanno più interessanti e anche più complicate, perché stiamo partendo da una soluzione pilota. Evidentemente le analisi economiche diventano più complesse. Nonostante questo siamo riusciti a ottenere dei risultati
ottimali, sia nel individuare le difficoltà e le problematiche, sia nell'individuare invece le posizioni più efficaci, quelle che possono attirare maggiormente l'attenzione, che possono dare soluzioni a problemi di aree particolari come quella, come la ZVN che voi tutti conoscete o che comunque si conosce per la sua problematicità e che è ben rappresentata in tutta Europa, non solo nella nostra regione, ma in tutta Europa. Direi che questo elemento, diciamo così, questi elementi meglio di corredo all'analisi più puntuale verranno infine chiusi oggi con un ultimo panel che guarda ancora più avanti, cioè guarda a soluzioni non tanto alternative, ma concomitanti, cioè soluzioni che vogliono trovare nel contesto degli allevamenti zootecnici, fornire al contesto degli allevamenti zootecnici ulteriori metodi, ulteriori modi per risolvere le problematiche di inquinamento, le problematiche legate al suolo, quindi alla conservazione e protezione del suolo, alla protezione delle acque e quindi alla salvaguardia delle acque, insomma tutto ciò che ruota intorno al contesto della sostenibilità. Ecco, e quindi con oggi chiuderemo la giornata appunto con degli apporti esterni, chiamiamoli così, fra virgolette esterni, ma vedrete sono ben collegati alle problematiche che stiamo discutendo. Io mi fermo qui, domani avremo ulteriore modo per ampliare ancora il nostro panorama. Credo di aver dato un'immagine piuttosto estesa, cioè potete ben capire che l'affermazione iniziale che ho fatto della complessità delle cose, al di là della semplificazione che in genere si fa quando si parla di economia sostenibile, di economia circolare, sono cose tutte molto belle, sono cose appetibili, sono cose del futuro, però attenzione, sono cose difficili da raggiungere, sono soluzioni importanti ma non semplici da raggiungere, anche perché vi è attualmente un contesto, e questo sarà chiarissimo in questa conferenza, vi è un contesto, posso dire, che frena, posso dire che ha una resilienza a muoversi che è piuttosto importante. Si tratta di convincere, si tratta di far vedere quali sono le prospettive, di valutare e far valutare le convenienze tecniche, economiche, e quindi andare insieme, tutti insieme, perché se non si va tutti insieme verso un determinato obiettivo sarà difficile veramente far vincere determinate linee, le nostre linee di sviluppo, quelle che saranno effettivamente il futuro della nostra agricoltura, il futuro dei nostri territori, e insieme all'agricoltura degli altri settori economici, anche degli altri settori economici, che anche loro, economia circolare e sostenibilità, dovranno applicare. Chiudo qui il mio la mia non brevissima apertura, ma mi spettava darvi questo panorama generale e direi che, se non ricordo male, ora dovrei trasferire il microfono, per così dire, alla dottoressa Solinas. Yes, I can take the floor so that I can introduce also Maria Carmela Solinas. Okay, so Esatto. thank you for Professor Gutierrez. I'm
For those who don't know me, I'm Tonito Solinas. I'm the communication manager of this project, and I would like to give the floor to Maria Carmela Solinas. She's a journalist currently working in Sardinia, an expert in European policies, okay, and who's been very much engaged in connecting society to Europe. So, do la parola alla dottoressa Maria Carmela Solinas, giornalista, per introdurre i saluti istituzionali. Grazie. Buongiorno a tutti, per me è un vero piacere partecipare al vostro evento finale. Devo dire che non sono un'esperta di politiche europee, ma mi sento un po' più una talent scout di progetti europei in Sardegna. Forse sono stata tra le prime giornaliste televisive che hanno parlato di best practice, di politiche europee, di fondi europei in Sardegna. Magari durante la mattinata vi racconterò anche qualche esperienza. Questo ho iniziato quando ancora in Sardegna poco si parlava in effetti di Europa. Oggi la situazione è completamente cambiata e l'Europa è arrivata anche ai nostri TG locali, se ne parla quotidianamente. Di buone pratiche di politiche europee questa mattina ne parleremo anche con ospiti istituzionali e non solo. Quindi vi presento insomma i primi diciamo che interverranno, saranno il dottor professor Quirico Migheli, direttore di NRD, avremo Gianfranco Satta, che è vicepresidente della Commissione Industria del Consiglio regionale della Sardegna, Gianiba, direttore del Servizio Territoriale Rurale, Agroambiente e Infrastrutture dell'assessorato dell'agricoltura della regione Sardegna, Daniela Mulas, direttore del servizio sostenibilità delle attività zootecniche e itiche per l'AORE, Manuela Pintus, che è il sindaco di Arborea, e Marco Peterle della cooperativa produttori di Arborea. Darei subito quindi la parola perché personalmente sono molto interessata di capire anche il nucleo di ricerca sulla desertificazione che è capofila del progetto, come si è posto, insomma, come è iniziata insomma, questa avventura di questo nuovo progetto. Prego, professor Migheli. Sì, buongiorno e grazie alla dottoressa Solinas, un saluto a tutti i presenti. Io sono direttore del nucleo ricerca desertificazione da circa 3 settimane e quindi per me è un piacere, un onore essere qui con voi. Il nucleo ricerca desertificazione ha compiuto l'anno scorso 20 anni ufficiali dalla sua fondazione, anche se diciamo le attività in seno a questo centro interdipartimentale dell'Università di Sassari sono iniziate quasi 30 anni fa per varie le attività intraprese insomma dal professor Giuseppe N e collaboratori. La nostra missione, diciamo, è quella di sviluppare ricerca interdisciplinare sul degrado dei suoli, sulla desertificazione attraverso diversi campi nella ricerca, nella cooperazione internazionale, nella capacity building e nell'attività di networking soprattutto. Abbiamo la funzione di segretariato segreteria operativa di DesertNet International e un ruolo nella cosiddetto Global Network of Dryland Research Institutes, che è una rete di istituzioni internazionali che si occupano di desertificazione. Lo staff diciamo accademico conta circa 40 colleghi di diversi dipartimenti che, come vedete, coprono molti settori scientifici. Crediamo molto nei cosiddetti saperi profani, cioè nel blending, nella miscelazione, diciamo, nella armonizzazione di competenze che, come vedete, sono molto variegate e includono anche dall'agronomia alle scienze sociali alla legge. In questa foto che vedete qua c'è il professor Giuseppe N accanto al professor Pierpaolo Roggero, il precedente direttore, e il professor Luciano Gutierrez, anche lui
ex direttore di NRD, con una parte dello staff di giovani entusiasti ricercatori e staff amministrativo. Le nostre diciamo collaborazioni, come vedete, sono abbastanza intense, ricche e coprono tutti e 5 i continenti, e i tipi di attività di ricerca, diciamo, riusciamo a intercettare finanziamenti europei, sicuramente nazionali, internazionali, su temi molto diversi: l'acqua, il degrado del suolo, l'energia rinnovabile, i cambiamenti climatici, attività di capacity building, appunto, come vi dicevo, e per quanto concerne la ricerca, di nuovo, abbiamo tutta una serie di progetti. Qua c'è una parte, diciamo, dei progetti attualmente attivi, o alcuni diciamo da poco conclusi, fra cui anche il progetto di cui stiamo parlando oggi. Bene, era tutto quanto io volevo raccontarvi di NRD. Se avrete interesse e curiosità, potremo anche riprendere il discorso più avanti. Buon lavoro a tutti e complimenti per questi importanti risultati. Bene, allora proseguiamo e do subito la parola al dottor Gianfranco Sata, vicepresidente della Commissione Industria del Consiglio regionale della Sardegna. Ci conosciamo bene con Gianfranco perché anche loro come Consiglio regionale, insomma, sono molto attenti al settore, quindi ci può dire, insomma, che cosa state facendo anche in questo campo. E come vedete, insomma, il lavoro anche di questi studiosi, anche sardi. Sì, grazie Carmela, buongiorno, piacere di rivederti, insomma, in quanto adesso coordinatrice di questo tavolo. Abbiamo già avuto modo, insomma, di parlare un po' di quelli che sono gli aspetti, diciamo, della conoscenza, dell'innovazione in ambito, diciamo, di altri progetti, e ti ringrazio, insomma, per il tuo impegno. Saluto il professor Michele Gutierrez, il professor Michele Gutierrez, lo ringrazio per avermi, insomma, costantemente aggiornato su quelli che sono gli stati di avanzamento di questo progetto. Non so se c'è collegata anche la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, che saluto. Auguro a tutte e tutti ovviamente buon lavoro. È ormai da diversi anni che il concetto di sostenibilità viene associato ad ogni aspetto del nostro vivere quotidiano, e riguardo appunto ai sistemi produttivi, una delle definizioni, diciamo, maggiormente condivise descrive la produttività sostenibile come quella produzione che sia attenta tanto ai bisogni del presente quanto a quelli del futuro. Più in generale si sta è sempre più attuale, diciamo, l'idea di una riconversione, come diceva il professor Michele Gutierrez, in chiave ecologica del nostro modello di vita umano, come, cioè, una vera e propria necessità per affrontare gli effetti catastrofici prodotti dalle varie rivoluzioni industriali nel corso dei secoli. E a differenza però del passato, il concetto ambientale non è più esclusivamente discusso da esperti del settore o dallo stesso sistema industriale. Oggi il tema ambientale ha abbattuto ogni argine settoriale o intellettuale ed è classificato come il principale argomento sociopolitico d'attualità a livello mondiale, e stiamo entrando di fatto in una nuova epoca, o lo siamo già.
E questo nuovo modello di sviluppo così diverso dal passato richiede necessariamente un cambio radicale di priorità e di portata certamente storica, e si sa che per i grandi cambiamenti servono grandi sforzi. E l'impegno di tutti noi, di tutti gli attori coinvolti, in questo caso anche in questo progetto, è ovviamente significativo. Quindi in quest'ottica credo che questo progetto fa ben sperare per quanto riguarda tutte le impostazioni future, vista appunto la convergenza delle buone pratiche adottate da tutti gli attori coinvolti appunto nel progetto e il dialogo con i responsabili, in questo caso pubblici, anche per la pubblicazione di quelli che sono i risultati ottenuti, e quindi istituzioni, università, ricerca, il mondo dell'impresa deve trovare, anche seguendo questo esempio, un nuovo equilibrio, nonché a mio avviso maggiore collaborazione. Si dovrà lavorare tanto per migliorare questa cooperazione, favorire il più possibile la diffusione della conoscenza, perché solo con la conoscenza e con il coinvolgimento attivo di un numero congruo di soggetti si potranno certamente raggiungere risultati virtuosi tanto a livello locale ma soprattutto a livello globale. Un'azienda sostenibile oggi non deve esclusivamente avere, diciamo, come obiettivo il raggiungimento insomma, del profitto, del ritorno economico per i proprietari, ma deve essere una visione certamente diffusa per tutti i soggetti che vanno, che a vario titolo, insomma, hanno a che fare con essa e pertanto preservare il valore della risorsa naturale, quindi l'impatto positivo sull'ambiente. Le attività economiche dovranno insomma, promuovere processi sempre più diciamo, rivolti alla riconversione economica, quindi integrati con la pianificazione e la valorizzazione dei territori e non potranno certamente prescindere dal lavoro e dai risultati della ricerca. Insomma, il confronto tra i diversi partner, i vari soggetti di questo tavolo, sono convinto che ci permetterà di iniziare a delineare questi possibili scenari futuri in vista anche della prossima importante programmazione europea. Dobbiamo puntare tutti assieme, istituzioni, università, mondo dell'impresa, ad un'Europa più dinamica, inclusiva, attraverso l'innovazione, digitalizzazione, la trasformazione insomma, economica, il sostegno alle piccole e medie imprese. Mi auguro di non averla fatta molto lunga, ma di aver dato insomma, un contributo a questo tavolo e seguirò i lavori insomma, di questa giornata. Ringrazio a tutti voi insomma, per quanto fatto e quanto farete nel prossimo futuro su questi temi. Grazie. Grazie Gianfranco e grazie al Consiglio regionale. Ricordo anche che ad esempio il mio programma è finanziato dalla legge regionale 5, quindi che ha incentivato un po' le televisioni a prendere per mano anche questo tema europeo e a divulgare i progetti come quello dell'NRD, ma da tanti anni insomma lavoro con l'università, insomma cerco di dare voce
tutti i loro progetti, quindi grazie alla Regione. E un altro impegno importante è quello dell'assessorato dell'agricoltura, e abbiamo il direttore del Servizio Territoriale Rurale Agroambiente e Infrastrutture, Gianni Ibba. Buongiorno a tutti, vi saluto e porto i saluti anche dell'assessora dell'agricoltura, che mi prega di prendere nota di tutto ciò che emergerà da questo incontro e che sarà sicuramente utile per la prossima programmazione. Due parole soltanto per rappresentare ciò che l'assessorato dell'agricoltura dovrà fare, non ciò che ha fatto, ma ciò che dovrà fare nel prossimo futuro in termini di programmazione. Prendo spunto anche da due aspetti che ha rappresentato prima Michele Gutierrez e poi Gianfranco Satta, cioè la necessità di dare senso pratico a tutte le attività che vengono svolte dal mondo della ricerca. Questo è un problema storico, un problema che si è sempre rappresentato. Molto spesso non c'è coincidenza tra i tempi di sviluppo della progettazione della ricerca, che viene finanziata attraverso tanti strumenti, in questo caso da Interreg, e la programmazione poi che viene svolta a livello nazionale e regionale per assicurare il finanziamento e il proseguo operativo dei risultati della ricerca. Soprattutto la sua traduzione in una fase pratica, attuativa, a favore del sistema delle imprese agricole e zootecniche della Sardegna, che sicuramente ha bisogno di individuare e applicare soluzioni che consentano di dare forza a quei principi di sostenibilità richiamati da chi mi ha preceduto. Noi, tra l'altro, ci troviamo proprio in questo momento ad avviare la programmazione sulla nuova PAC, che, come sapete, doveva essere 2021-2027, per effetto di una fase di transizione che durerà fino a tutto il 2022. Di fatto stiamo parlando di una programmazione che inizierà a svilupparsi nel 2023, cioè nel 2023 vedrà i nuovi bandi. Chi come me svolge un ruolo operativo nella gestione del principale strumento finanziario, che è il programma di sviluppo rurale, ricordo che avevo una dotazione finanziaria per quest'ultimo ciclo di programmazione di 1 miliardo e 300 milioni, quindi cifre notevolmente, sicuramente rilevanti. In questo momento chi come me svolge questo lavoro si trova a dover ricercare tutte le informazioni utili per poter indirizzare al meglio la programmazione. Molto spesso, io mi occupo di questi temi ormai da circa 30 anni, molto spesso ci ritroviamo anche da soli nell'individuazione di strategie per la definizione dei bandi. Spesso l'università ci ha aiutato, l'Università di Sassari in maniera particolare, a individuare delle soluzioni tecniche. Ma molto spesso veniamo anche, a volte giustamente, criticati per non individuare nei bandi le soluzioni più opportune per favorire uno sviluppo e la risoluzione di problematiche ormai annose che riguardano il sistema agricolo regionale nel nostro caso. Il caso di Arborea. Arborea si trova davanti a una situazione complessa. Da un lato è il sistema produttivo forse più importante del territorio regionale, abbinando attività zootecniche come l'allevamento della vacca al latte alla produzione di ortaggi, quindi tutte attività ad alto reddito, a potenziale alto reddito, che noi in assessorato all'agricoltura doverosamente dobbiamo stimolare, sostenere e proteggere, perché in questo momento si parla anche di protezione di questo sistema produttivo. Dall'altro lato, proprio questo sistema produttivo opera in una zona che ha dei vincoli ambientali importanti, una delle zone umide più importanti della Sardegna, ricade proprio nelle limitrofe a dove viene esercitata l'attività produttiva. Quindi la domanda è come combinare la necessità di rafforzare un sistema produttivo che fino ad oggi ha retto bene, ha creato reddito, ha creato occupazione, ha creato sviluppo nel territorio della Sardegna, con la necessità
di rispettare l'ecosistema, il delicato e fragile ecosistema di quel territorio. È chiaro che nel momento in cui un funzionario, un burocrate, come il sottoscritto, detto nell'accezione migliore del termine ovviamente, può fare sintesi tra questi due problemi, cioè che tipo di azioni può individuare all'interno del prossimo programma di sviluppo rurale per agevolare la convivenza di queste due esigenze. Non è facile, però il fatto che si sia sviluppato un progetto come questo, io ho cominciato a leggere qualcosa nei giorni scorsi, è incoraggiante. Significa che anche chi opera nella predisposizione degli strumenti operativi a favore del mondo agricolo incomincia ad avere delle soluzioni. Ecco, io parteciperò molto volentieri, anche se nel pomeriggio proprio non potrò questo pomeriggio essere presente perché il Ministero ci ha convocato per un incontro sulla nuova strategia nazionale della politica agricola comune. Quindi tutte le informazioni che riuscirò a raccogliere attraverso la presentazione di questo progetto, i risultati di questo progetto sono ben accetti perché ci consentiranno di sviluppare programmazione e bandi un pochino più attinenti, un pochino più indirizzati per la risoluzione delle problematiche che in questo momento interessano i sistemi produttivi regionali. Vi ringrazio, porterò tutte queste informazioni nel tavolo sia dell'assessore che dell'autorità di gestione che non può essere oggi presente all'incontro e insieme cercheremo di utilizzare tutto ciò che riuscirete a fornirci in termini di informazioni, di soluzioni tecniche per riuscire a portare avanti una programmazione coerente e finalizzata alla risoluzione dei problemi dei nostri imprenditori agricoli. Grazie. Grazie dottor Riba e buon lavoro perché la Sardegna ha veramente davanti delle grandi sfide soprattutto per la transizione ecologica e tutte le risorse insomma che dovranno arrivare nell'isola. Daniela Mulas di Lahore ha avuto un contrattempo e non può partecipare, quindi darei subito la parola alla sindaca di Arborea, Manuela Pintus. Buongiorno, grazie per questo gradito invito. Porto i saluti dell'amministrazione comunale e lo faccio con grande piacere. Perché provengo dal mondo della ricerca, non è un mondo che ora mi appartiene perché la possibilità di poter continuare a lavorare... Scusate un secondo, sono in videoconferenza. Grazie. Scusate, perché la possibilità di continuare a lavorare in questo settore chiaramente per un amministratore locale è molto complesso combinare le due cose. Ho deciso di fare l'amministratore locale anche perché è una storia che è legata a un'attenzione particolare dedicata all'ambiente. Sono sicura che il mondo della ricerca in sinergia con quello che è il mondo dell'impresa possa dare un gran contributo. Stiamo vivendo un periodo molto interessante per quanto sia molto duro. Sappiamo che la transizione ecologica è al centro del recovery, che il regolamento della Commissione europea impone che ben oltre il 30% delle risorse sia dedicato a questo obiettivo. Ci sono diversi strumenti su cui stiamo ragionando non solo come amministratori locali ma anche come imprese e questi strumenti sapete bene sono quelli che sono declinati dall'agenda ONU 2030 che applicano quei 17 obiettivi non solo alla nuova programmazione 2021-2027 di cui ha parlato poco fa il dottor Riba, ma anche lo stesso recovery su cui si sta ragionando anche a livello locale, a livello regionale e sappiamo che entro il 30 aprile sarà consegnato all'Unione Europea. I principi, gli obiettivi
e anche le norme che regolano tutti questi strumenti, che vengono declinati ora anche in quella che è la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Sappiamo che molte regioni sono impegnate nella conclusione della scrittura di questa strategia, alcune l'hanno già chiusa, noi la chiuderemo come Regione Sardegna probabilmente a giugno, e in questo mi fa molto piacere sapere che anche a livello locale, non solo questi ultimi anni, ma sempre la mia comunità, la comunità che lavora anche nel settore agricolo, ha prestato particolare attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie, uno sviluppo che non può prescindere dalla collaborazione con le università. Abbiamo nel corso degli anni come tessuto produttivo quindi stabilito molte relazioni con le università, e questo progetto, al quale collabora la cooperativa produttori di Arborea, è un progetto sicuramente particolarmente interessante. Si diceva poco fa che il comprensorio di Arborea, che noi chiamiamo comprensorio di bonifica perché arriviamo da una storia di bonifica, è un comprensorio in cui esiste una zona vulnerabile ai nitrati. Credo che oggi sia l'unica zona perimetrata in Sardegna, ci sono molte produzioni zootecniche, abbiamo oltre 100 aziende di bovine da latte, molti soci sono anche fuori dal territorio comunale. Arborea raccoglie circa oltre il 90% del latte vaccino sardo. È chiaro che nella convergenza di tutti questi strumenti programmatori, non solo regionali e nazionali, ma anche europei, abbiamo la necessità di declinare a livello locale quelli che sono i principi della transizione ecologica, e lo possiamo fare rompendo quella resilienza di cui parlava anche il professor Gutierrez poco fa. Mi trovo molto con le parole del professore, perché è vero che costruiamo bellissimi progetti, riusciamo magari a mettere a punto dei risultati che potrebbero far ben sperare, ma poi è sempre molto complesso riuscire a utilizzare nella pratica questi strumenti. Ecco, probabilmente questo progetto di cui sentiremo risultati stamattina, che coinvolge il mondo della ricerca e imprese produttive, però io parlo anche di comunità, perché la comunità dei nostri allevatori è una comunità che copre quasi completamente la comunità del nostro paese. Credo che questo progetto da questo punto di vista possa rappresentare un gran passo, per cui ritornando anche un po' a quello che diceva dottor Ibba, sarebbe anche interessante capire se poi nella nuova programmazione dei bandi che usciranno sarà possibile riuscire a declinare proprio a livello produttivo questi risultati. Pochi giorni fa, forse 2 giorni fa, sul Sole 24 Ore si è parlato di quella che è l'agricoltura 5.0, i principi fondamentali che dovranno essere rispettati anche dai fondi che saranno poi stanziati attraverso il recovery sono quelli che conosciamo: abbattimento dell'impatto ambientale delle produzioni, agricoltori e allevatori che sempre più saranno imprenditori e che riusciranno non solo ad abbattere il peso delle produzioni, lo stanno già facendo, lo fanno da tanto, io parlo della mia comunità, sono molto sensibili a questo, ma riusciranno anche a rendere più efficienti i processi produttivi, e questo e di questo beneficerà non solo l'ambiente, ma anche la qualità della vita stessa degli agricoltori, degli allevatori e delle comunità intere. Quindi ascolterò con interesse questi risultati e vi ringrazio per avermi fatto partecipare all'evento finale del progetto Relive Waste. Grazie a tutti per l'impegno che avete profuso in questo progetto. Grazie a lei Sindaca, l'ha anticipato, il Consorzio Produttori di Arborea è sicuramente la realtà produttiva più importante sul territorio sardo per l'allevamento di bovini. Noi abbiamo Marco Petterle. Probabilmente Marco Peterle ha avuto qualche problema tecnico, magari andiamo avanti e eventualmente lo recuperiamo in corsa. Sì. Perfetto, allora andiamo subito quindi alla seconda sessione che prevede l'intervento, insomma la discussione attorno a Interreg Med, quindi stiamo parlando del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Noi abbiamo il responsabile progetti del segretariato tecnico del programma, Curzio Cervelli.
e Massimo Caltavoturo, responsabile finanziario dell'Interreg Med. Quindi interviene Cervelli. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Presenterò il mio intervento in inglese o qualcosa che ci assomigli il più possibile in ogni caso, visto che le lingue ufficiali del programma sono inglese e francese. So, good morning, everyone. I'm Curto Cervelli, and I'm the coordinator of the Joint Secretariat based in Marseille. So, Interreg, it's a program, an European program, working on the cohesion. And what is important in Interreg is the fact that we can work across Europe, and in particular, in our case, across the Mediterranean Sea, gathering many countries from Portugal to Cyprus, so on the north side of the Mediterranean Sea. In the future, because my intervention is on the future of the Interreg Mediterranean program that we'll call Euromed, two slides to illustrate main differences for you. The first one is based on the new geography of the program. You can see the slide on your screen. And we have enlarged our cooperation area to a new IPA countries adhesion way, the Republic of North Macedonia. And the second enlargement regards the Bulgaria country. So finally, for the next programming period, 21-27, we will have in our area 14 countries. You can see that on the screen, gathering not only ERDF, European Union countries, but also 4 countries in the Balkans, Montenegro, Albania, Bosnia-Herzegovina, and the Republic of North Macedonia. So this is the first important change in the future. So we have a program touching the coast of the Atlantic area, involving all the North Mediterranean area until the Black Sea side. On the second slide, please. It's on the future thematics priority. It's not really very different in terms of general fields of intervention from what we have already co-financed in this period, 14-20. But what is important from my point of view is to highlight that we are trying to focus better our future actions on tools and means. Of course, we will co-finance innovative sustainable economy and the green med priority, and finally also more focused interventions on urban areas. You can see the priority. We have smarter, we have integrated in our future program the priority 1, smarter med for innovation. The second one, of course, it's compulsory, as you know, a greener med for the priority 2. And the third priority, general priority, is on the governance in the Mediterranean area. Within this priority, we will touch in a more concrete way what is a sustainable innovation. After that, we have the transition of the circular economy, of course, and we will have an important action on what is represented by all items, issues regarding the greener development, of course.
The last priorities on the governance, it's important to stress that the new horizontal projects, this is for all people already involved in our program. I don't have the time to explain our architectures in all its details, but in the future, horizontal project, so the horizontal, transversal, cross-cutting actions already developed this programming period will be moved to the pillar regarding the capitalization, the general capitalization with institutional programs. So at the end, we will have projects co-financing to develop activities on the ground, territorial projects. This is the first point. The second point, we will have also strategic territorial projects, in particular for some specific areas of the strategical importance for the program, like rural and mountains areas, ports and islands. This is for the moment what we have proposed. It's not completely agreed. And the third pillar is very important actions on capitalization in order to favor as much as possible the capture of results from the ground, from the territorial projects, and to transfer synthesized results to the mainstream. As probably you know, the most difficulties we face in general in that kind of program is to work in parallel with all the thematic programs co-financed by the European Commission directly, like LIFE and Horizon 2020 for the moment, Horizon Europe in the future, but also to work with the regional programs. So our ambition in the future, in particular, is to better structure, organize our architecture, combining and having the possibility to transfer results from the ground to the most important programs already involved on the territories, like, as you perfectly know, regional programs, but also not exclusively, but also cross-border programs. So this is for the moment what has been proposed to the member states, to the partner states. What is the calendar in order to end my intervention? Our ambition is to be able to submit the new program to the European Commission by September. We have to wait that the regulations on cohesions can be approved by the states, the council. Normally it will be done in June. So we are working for preparing as well all documents, technical documents, in order to be ready to start with the new calls as soon as possible. Because what is interesting for you, of course, is to be aware about the possibility to be co-financed by the program. What we can imagine is to launch probably the first call for territorial projects at the end of this year, the beginning of the new year, because we have to wait once the program will be submitted to the European Commission, that it approved by European Commission. As you know as well, the European Commission can have until 5 months
to approve the new program. So we will try to work during the summer period on the new technical documents in order to start as soon as possible. So for the moment, I think it's everything from my side. Thank you. Grazie mille. Grazie a lei. Abbiamo Massimo Caltavuturo invece che responsabile finanziario. Sì, sono responsabile finanziario, buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito. Sì, sono responsabile finanziario del programma, ma in particolare sono stato anche il project officer che ha seguito il progetto, quindi diciamo sono qui in doppia veste. I will continue my presentation in English because the presentation is in English, so it will be easier for me to not translate the PowerPoints simultaneously. Okay, I will continue basically the presentation, making a focus on the circular economy in this period, what has been done briefly in this programming period, and then the perspective for the next programming period. So, as you know, the Real Life Waste is part of the Green Growth thematic community, the so-called horizontal project. And basically, those projects, this community, the Green Growth one, has worked in implementing the circular economy action plan, promoting sustainable production and consumption models and tools. It always active in participating to the environment working group of the Union for the Mediterranean and the core group of the EU Circular Economy Platform, which is paving the way for a concrete integration into strategies and action plan. So why the circular economy has been selected in as a specific objective in next programming period? Because as has been already mentioned in previous intervention, there is a huge environmental impact of the current linear production system because of the lack of natural resources and current overexploitation. The real need to reduce the waste production and its externalities, turning waste into a resource, and the need to encourage the adoption of a more sustainable economic model based on a circular bioeconomy, and offer new economic opportunities of the circular economy model. Going through the last slide, on this section is the way that we support the transition to a circular economy is to reduce the environmental impacts of the current linear production system, the promotion and the prevention, the reduction of the economic recovery of waste, including as well the awareness raising and the consumers' engagement. And finally, last but not least, increase cooperation and capacity of stakeholders in order to close the loops and support the transition of the circular economy. So, which are the indicative type of actions for next programming period that should be foreseen by the project? Of course, supporting and promoting circularity and sustainability of products and production system. The support to sustainable practices for waste reduction and prevention. The promoting of economic value recovery, waste and transformation into a resource, which is the case, of course, of the project, Real Life Waste project, and supporting and promoting circular and sustainable practices, promoting consumer engagement and awareness raising, not forgetting the tourism sector too, and supporting initiative dealing with the water, energy, food nexus, and last but not least, supporting public authorities in the development and adoption of strategies for the transition to circular economy. So this is the general scheme for some reflection points that we propose here concerning
next programming period. What we propose now is to make a focus on the main figures of the project, not only concerning the structure in itself, but even from the financial point of view. And then we will jump to a final analysis of the results achieved. So as you can see here, as you already know, of course, the Relay Waste project has been developed mainly in 4 countries by 10 partners, and 4 which are private partners. In particular, 2 are SMEs, which is a very important point for the development of the project and for the program too. As you can see, we added a timeline here under that the project has started in September, officially started in September 2018, and the final report will be submitted on July of this year. Concerning the financial figures, as you can see on the upper left, the consumption of the project has been quite constant, as you can say, and the project has consumed almost the totality of the budget, or is going to consume the totality of the budget, with a consumption rate which is bigger for the moment for the IPA countries. And as you can see in the chart below, the project has been in line with the forecast expenditures until the COVID pandemic. Then there's been a shutdown of the expenditures. Maybe it's related, maybe not. We are not in the position to say that at the moment, but what we know is that in the next report there should be an increase of the expenditures. That's all for financial figures. If we can go briefly on the analysis of the scheme in which the project should be inserted. As already said, the most important helix of the project is the knowledge one. So we would like to introduce this scheme, which is basically based on the interaction between 5 main actors. First one is the policymakers, which has as output new idea and solutions, and which bring investment to the educational system, and the educational system provides to the knowledge helix high-skilled human capital, which bring new sustainable values and ideas to the economic system, which generates new market economy and new jobs, providing a new way of protecting the environment protection, which bring to natural environment stakeholders the possibility to provide new green know-how and a new green lifestyle for the civil society, which is in charge, let's say, to close the loops and proposing new quality of life and participation of citizens in the policymakers, and then the helix is auto-generating. So this is a general scheme, it's a theoretical one, but how we can
introduce the project in this scheme. We will try to do it in the interaction, sorry, through interaction paths. There is a, sorry. So interaction, which are been the interaction paths in this project, which are more relevant in this analysis here proposed. For our point of view, there is what to be noticed is the very relevant links which have been ensured by the collaboration provided by educational system and civil society stakeholders. The important interaction between the educational system, again, the university involved in the project, and the civil society, the two regional agencies involved in the project, and the economic sector, which are the two SMEs from Italy and Spain. As you can see, we tried to resume the connection, the basic connection between partners in the map. And then we have the joint participation of natural environment and economic sector stakeholders, which have been the one that tried to translate the important academic results for the civil society. Now, what could be the possible interaction paths in the future? Of course, improve and try to enhance the higher educational institutes to improve the research work done so far. So continue in the collaboration between higher educational institutes, of course, and enhancing the participation of SMEs in project proposal. This should be the first two pillars, which will bring to the inclusion of policymakers, stakeholders, to boost the effectiveness of the action proposed. Because, as you already know, mainly in Interreg-Med program, the Interreg-Med is based on a mainstream contribution, so the loop should be closed with the contribution to the legislation at a regional but a European level too. So trying to to introduce the relay waste scheme in the scheme that we already proposed. What we put as a policymaker is we proposed the Interreg-Med program that has provided ideas and funds for and giving the opportunity of to the participation of to the call for proposal of the project with the two universities with that are participating, and which brings new high-skilled human capital to the knowledge helix, giving inputs to the SMEs, which create new market economy, new jobs and growth, and with the participation of the NGOs, giving the possibility to new green know-how and new green proposal, which should be translated by the civil society actors, let's say the policymakers, to new green legal proposal, and in fact, finally, the mainstream contribution for generate a new helix, so which will be in next programming period or in some other program, like they already mentioned, Horizon Europe or other regional ones. So we would like to conclude this presentation with the two open questions. So which is not meant to answer now, but they are sure that during the
these 2 days of final final events, we will find answer to those questions. The first one is, which is the way to include the important results of the project within the legal framework of the EU legislation, and this is from the bigger, say, the biggest question, and from the global question, say, and the local question is, which is the impact of the work done at the local level. So we leave with these 2 questions, and we like to thank you very much for your attention. If you have questions, please don't hesitate to ask. Thank you very much. Grazie a voi per il vostro contributo, sicuramente preziosissimo per la programmazione futura, e sicuramente contenuti, linee guida e aspetti finanziari sono temi a cui deve tener conto sicuramente la project manager di NRD, Ambra Cincotti, che abbiamo in linea. Buongiorno a tutti, potete sentirmi? Funziona? Sì, sì, sentiamo. Perfetto. I'm going to share my presentation. Good morning, everyone. I'm going to share my presentation with an overview on the project results. First of all, let me introduce you our partnership, which is made up of 10 full partners and 3 associated partners from different countries: Italy, Spain, Cyprus, and Bosnia and Herzegovina. The involved countries face common territorial challenges deriving from the intensive cattle and pig livestock farming. The waste produced represents a source of pollution and environmental challenges for society and economic problem for farmers. The importance of the strength of our project is the transnational interaction, which facilitates the transferring of the knowledge to the stakeholders, and also it is really important for the management of this complex issue. The outputs of our project are 3 mainly. The first is the installation of 3 small-scale plants in Italy, Bosnia and Herzegovina, and Spain, and the upgrade of an already existing plant in Cyprus. The plants, all our plants, produced Scovite, which was analyzed from a chemical and a microbiological point of view. And thanks to interaction of the chemistry department of the University of Sassari, it was possible also to have an XRD analysis, which was not initially foreseen. The agronomic phase was the second part, where we tested our Scovite on 2 different crops. Both the chemical and the microbiological protocol were shared with partners, and also the agronomic protocol. Further studies developed were the economic analysis, the environmental evaluation, and the comparative analysis of the pilot plants. What is really important in
in our project was the development of different events that before COVID-19 were developed in person, while after we had to adapt and to transfer it into the online platform. The other outputs of our project are the policy guidelines, which are really important for the transferring of knowledge acquired to the policymakers. And these guidelines were translated in the four project languages, so to facilitate the roundtable interaction. Another important output of our project was the transferring of innovative practices to private actors, and in particular, the solid liquid separator was installed at Alia plant. During our events, we contacted the actors who belong to the 4 elite actors, and we developed different activities such as exchange visits, workshops, open door days, roundtable, and the event, which is the final conference. It was really important that after all the events we had a survey to get the satisfaction of the people who attended, and thanks to our external evaluator, a common survey was administered to all the stakeholders from the 4 different countries, and we got 70 answers. And in particular, I would like to point out that in this survey, it was possible to get the impression about our results, and they were very happy about them, and they found that our events were very good and interesting and useful for their activities. And I want to give the floor to our communication manager, Tonito Solinas, who is going to share some materials produced by the project. Thank you. Thank you, Ambra. We are quite late with our agenda, so I will not share my whole presentation, but I just would like to share one of the elements that came out of the project. We produced several materials, including web materials, and we had contacts with the press, videos, pictures, so a lot of materials, including an info pack for the farmers, for the policymakers, and we got closer to people, basically, into the academia through events that were held outside the project also. So we participated in roundtables, open door events, and external events. Okay. One thing that I would like to share for everyone is that at the very end of the project, we decided to develop some comic strips to talk about the project to also the younger generation. So the comic strips will be available in all languages and will be shared with schools. So it will be a chance also for young students to get closer to circular economy and to European projects in general. Now, I would like to give the floor to Maria Carmela Solinas to introduce the pilot plants with our guests with our partners from the other countries. Okay, thank you very much. Bene, allora, comunicazione importante, e io devo presentare insomma gli impianti, insomma
diciamo, i partner che aiutano insomma a portare avanti questa ricerca. Si parla di Struvit, prodotta degli impianti appunto installati non solo in Sardegna ma anche in questi altri paesi che sono Cipro, Spagna e Bosnia-Herzegovina, e noi presentiamo subito il progetto di Maria Antoniou della Nikos Armenis e figli di Limassol in Cipro. Hello everyone, let me just start by sharing my screen. Okay. Sorry for that. Okay, so my name is Maria Antoniou. I'm an assistant professor at the Cyprus University of Technology, and I'm here to present you the outcomes that we have obtained by running our pilot here in Cyprus at Nikos Armenis facility, and everything that we obtain about struvite. So what is struvite? Well, it's a crystalline mineral salt which has equal molar ratios of magnesium, ammonium, and you can distinguish it when you compare it with conventional fertilizer, because it has the property to slowly release the nutrients into the soil. So it's not really easily washable with rain, and it also acts as an insect repellent. This is the reason why you have all these studies focusing on struvite. And there is a number of ways that you can produce it, and based on the matrix, so the raw material that you're going to use to produce it and the treatment that you're going to apply, you're going to start getting different colors. So when we try this in the lab, we got these really nice white crystals. Once we run it into the pilot, you can see here that the color turned into brown, and that's because of all the organic matter that was in the matrix. So the different waste streams that you can use to actually precipitate struvite, it can be coming through municipal water, livestock waste, industrial dairy, and agro-industrial waste. And the way you do it is by finding the proper recipe when it comes to magnesium, ammonium, phosphate. Under alkaline conditions, you can manage to get this salt to precipitate. Now, when you use the streams that I mentioned above, you don't really find magnesium there at adequate concentrations, so you can have an optimum process. So you're most probably gonna need to add a magnesium source, and that's really an important part that I will cover also in the presentation later on. So struvite there is actually an array of them. So it is a sustainable solution for livestock waste management, because as we all know, in order to produce the conventional fertilizers, you need to use phosphate rocks. This is a source that it's continuously being depleted. There is actually studies that are projecting that within the next 50 or 100 years, we're going to run out of phosphate rocks. So it's really important to start thinking towards recovering and recycling these materials. Another important thing is that we really want to comply with the nitrous directive of EU, and with the properties of struvite to slowly release the nutrients. That means that you do not need as conventional fertilizers. Also, it is important to know that when dealing with livestock waste management and all the waste that it produces, this is a really nice way of mitigate all the nasty effects that come along with it, such as the greenhouse gas emissions, the pollution of surface and undergraduate and groundwater, excuse me, and also soil fertility problems. Now, the disadvantage of using such a source to produce this material is that they come along with heavy metals. They have xenobiotics such as PCBs and hormones and pesticides. So it's really important to pay attention in the pre-treatment of the waste stream prior to producing struvite. And this is exactly what we did here in Cyprus. So our pilot, as I mentioned before, is located in Nikos Armenis' son's facility in Monagrouli. This is a breeding facility for pigs.
And at the same time, in the facility, they have a biogas plant that serves the breeding facility itself, but also other local businesses. So you can see here in the picture that the CUT pilot is a very elaborate plan, and the reason why is because European project, which was the Live Waste project that ran between 2013 and 2016. The objective in that project was to produce a zero energy, zero waste treatment plant for processing livestock waste. So for the needs of our project now, what we did in the Interreg Med and upgraded the struvite crystallizator reactor so that we can meet the needs of this project. Here you can see in the flow diagram the different processes that the livestock waste underwent to. So we had livestock waste that went through anaerobic treatment, and then they were filtered through filter bags, ultrafiltration ceramic membranes, and that effluent went into the struvite crystallizator reactor to produce struvite. Here you can see actually the schematic and the drawings of how our struvite crystallizator look like. And there is a picture of what was initially. We had a 50-liter tank that was upgraded to a 250-liter tank that enabled us to have around 4.5 kilos of struvite per bag. And the reality was that we needed to meet the objectives of this project. So we focused on producing higher quality of struvite and higher quantity, obviously, so that then we can remove as much as nitrogen and phosphorus out of our waste streams. Now, before taking things in the pilot and running a 250-liter tank, it was important for us to optimize the process. So what the better way to do it and the easier way to do it is by running things in the lab. So we had a set of goals that we wanted to meet, and that was to optimize our processes in terms of the molar ratio between magnesium, ammonium, and phosphate. We wanted to optimize the pH, the temperature, the magnesium source, and the solid retention time. In order to identify that the material that we were actually producing was struvite, it went through a number of evaluation analyses, and that was X-ray diffraction that was performed both at the Cyprus University of Technology and Sassari. We have used XRF analysis to measure the heavy metal content, and also we characterize it for nitrogen, phosphorus, magnesium, calcium, and organic matter. So by running all these tests, we managed to find our gold number, which was around 1.511 magnesium ammonium phosphate. How to add the chemicals to have the best way to precipitate struvite, optimum pH, and our contact time. But the most important thing is that we form technical protocols and Excel sheets with calculations, and we follow them and we follow them each time that we were running to the pilot to perform an experiment. And it actually, as you can see here, we ran our pilot a number of times, and we were consistently getting struvite of purity of higher than 19%. We also ran a couple of other experiments by changing some other parameters, which I'll come discuss further into this in this presentation. So the way we knew that we were getting high quality struvite was because the XRD analysis pointed out that 95% of the struvite, this was 95% at this specific occasion, was actually struvite. This analysis can get a crystal and let you know, in terms of its inorganic content, what is the preferred crystallized phase. We also send our samples to our partners at the University of Sassari because they have a more advanced instrument. And as you can see, there wasn't really much variation. It was, again, another confirmation of what we actually did. Our partners in Sassari were extremely kind to also run a scanning electron microscopy, which gave us the size and the shape of our crystals.
Another important parameter that any Mediterranean country needs to deal with when it's running a process is temperature. We have high temperatures running in the summer or for most of the time. So we wanted to know whether these will affect our process. And we actually run experiments 6 months apart, one in January and one in July. And as you can see, temperature was benefiting our process, and it was giving us higher quality of struvite, which is great news. Another important parameter for us is to know that we had a material that was going to meet the EU regulations and how we can characterize that material based on EU regulations. So based on the content of phosphorus pentachlide, we can now say for sure that we have a solid organomineral fertilizer. Another part of regulation is checking the content of heavy metals. And as you can see here from the analysis that we performed for XRF, the limit that we have of heavy metals are really, really low. And we firmly believe that the reason why we are seeing these low numbers is because we have run our effluent through ultrafiltration membranes first. So all these nasty things were retained on the membranes and it never went into the process of struvite crystallization. And the last thing that we checked was finding nasty bags into the effluent, and that's Salmonella and E. coli. And in this case, again, we were below the limit. So it was great news to know that we didn't have pathogens in our struvite. So what we learned from running our pilot all these months is that we found a way that we can consistently produce high quality struvite that contain no pathogens, no carcinogens, and no heavy metals. And actually that was aligned with the EU regulations on fertilizers. As I mentioned at the beginning of my speech, magnesium is one of those chemicals that you really need to add into your process, and that will bring up the costs. So when we were running our pilot, we used the high purity material that you will find it in the lab, and you can actually see here from its value, how expensive it was. So we sort of had a talk with our partners in Spain, and we asked them what they are using because we knew that they were using a recycled source, and they were kind enough to send us enough sample from their recycled source that was extremely cheaper than what we were using, to try and see whether we can again get the struvite of high quality and how this will affect its quality characteristics. Good news is that again, we went through the same process. We did find a way to bring up by changing the ratios, get again the same good quality material. But once we checked for the heavy metal content, we saw that the numbers went up, and that was inhibiting the use of this type of struvite for using it in crops. So it will be mainly used for gardening rather than the agriculture. And this is important to know when you're trying to use this sort of recycling materials, because they will into the process some unwanted substances. I guess the most important part of this project was it working? Were we doing? Were we producing a material that can be what we're claiming it is, a fertilizer? And I'm not going to dwell about this too long because there is a dedicated section today about the agronomic protocol. But there was an agronomic protocol that we followed, and at the end, what we saw is that the struvite that we produce could substitute conventionally produced fertilizers. So to sum up everything that we said today, we were able, by following the process that was developed in the Cypriot pilot, to have high purity struvite produced consistently that was free of pathogens, transition metals, and carcinogens. We know that it can substitute currently available fertilizers, and this is an environmentally friendly approach for recovering nutrients. And it has the potential to become a sustainable solution for mitigate all the nasty effects that are related with livestock waste management. It opens new market opportunities for Cyprus and the EU on biofertilizers as it supports circular economy.
in order to run such a big project, you really need to understand that there was a team of people supporting all the activities. I want to thank the main researcher of this project, Nomiki Kalikazaru, that was overviewing everything with the pilot, but also the technicians, volunteers, the team of Dr. Nikolaos Georgakis that run the ergonomic evaluation, and all our experts that help into running smoothly this project. Thank you so much for your attention. Grazie a voi e complimenti. Da Cipro passiamo alla Spagna, dove andiamo a Segorbe, dove abbiamo Jordi Domingo per il prossimo impianto. Thank you very much. I'm trying to share my screen, but I can't. Stop sharing. Yeah. Okay, thank you. Okay, now you should see my screen, right? Okay, so thank you very much for the invitation. I'm going to present the pilot plant in Spain, which is located in Segorbe. You are going to hear a presentation, let's say, more focused on the farming sector, in the sense that we, the Spanish partners, we are not specialists on struvite production, but on environmental aspects and farmers. You are probably hearing a noise in the background. These are my neighbors that are making some works in the house. This is the problem of direct. If it's not manageable, I will try to give the floor to another presentation and we will wait a little bit. Anyway, I will go ahead and just stop me if you hear too much noise. Okay, yeah, as I was saying, our project in Spain, our pilot farm is focused on pig slurry, and the reason for this is that Spain is the fourth pork producer in the world, the second in Europe, and accounts for 14% of the total agricultural production in Spain. So it's something quite important here. As you can imagine, it is an intensive production model. More than 90% is under this intensive. Jordi, sorry to interrupt you. Do you have by any chance a presentation that you want to share? Because we can see your screen right now. You can't? No. Oh, I'm sharing my screen actually. Let me see if it works now. Going to share again. Okay, let's try again. Now you should see a gray screen, and now you should see, just 1 second. Okay, perfect. Now we see the gray one. And now you should see the presentation, right? Yes, maybe if you can have extra 2 minutes to start again, we can see the first 2 slides, if it's not too much. The first one was just a presentation. Okay, perfect. Thank you. Sorry for interrupting. And this one, sorry. Thank you. So as I was saying, we are focusing on pig slurry, as Spain is a very big player in the pig farming in the world and also in Europe. I was also explaining that this production model is quite intense. More than 90% of the farms we have in Spain are very intense, and there is a continuous decrease in the number of farms with higher stock density and with a progressive increase of productivity. And despite being a growing sector and there are more restrictive regulations, the problem is that the main environmental challenges remain unsolved. I'm talking about nitrate pollution, I'm talking about GHG emissions, odors and other nuisances, and heavy metals dispersion. And this is the reason why we are here. Let's say a way of showing why pig farming sector is that important in some of the problems we have just mentioned is because when you can see the nitrate vulnerable areas in Spain, in the left of the picture,
with all the dots and spots in pink. Then you can also see the number of pig farms in blue and in red. And in the right picture, you can see the Valencian region, and there is a perfect overlapping between the farm, the pig farms, and the nitrate vulnerable areas. Okay, so apart, of course, from the objectives in the proposal in the Interreg Relive Waste, we were especially interested in exploring two aspects. The first one was delivering a waste management solution, and the other one was reducing nitrate pollution problem. First one, why? Because at the end, everyone has the same problem. I mean, the pig farming sector itself is facing growing obligations, but to be honest, there are very few realistic and feasible solutions. The other one is that local authorities have the pressure of the European Commission for better compliance with the current regulations, especially nitrate directive. And of course, the citizenship, we are all assuming the environmental impacts and also the cost of reducing those impacts. So, and the other point, as I was saying, was understanding how struvite production can contribute to reduce these nitrate pollution problems I have just mentioned. And this entails some more questions like how the struvite technology should be adapted depending on the farm type, because we don't have an homogeneous pig farming, let's say. The other one is explore different value for money options, because the options for farmers are, I mean, it's not a business delivering a lot of benefit for farmers, and how it can be combined with other waste management technologies. So as a result, we began with this pilot. Here you can see the main milestones. At the end, the pilot was constructed not in a private farm, but in the facilities of the regional authority. So we reached an agreement with the regional authority. Actually, who did this was La Unión, one of the partners of the pilot. We had the license for operating in winter 2019, and of course we had to build and to make some little arrangements like a concrete platform to adapt everything to the project. We went through the design of the plan, public tender, and signature of the contract by autumn 2019. The plant was constructed in December 2019, and we received the material from Alia, which is one of the other partners of the proposal, at the end of 2020. And of course, there was a training session, because in that case, both SEDECO and the university and CUT, the Cyprus University of Technology, were very important for guiding us into this process. At the end, the plan was working, let's say, in two different periods, in two phases. And we needed this because, as I have mentioned before, we are not specialists. I mean, Alia worked on the pig sector. La Unión is a farming union, and Fundación Global Nature is an environmental organization. So phase one was more for getting familiar with the plan, for understanding the process, and I mean both from the operational point of view, so how it works really, and also all the chemical processes behind the plan. And phase two was really for obtaining the struvite using different approaches. The good thing is that during phase one and phase two, we had the opportunity of fine-tuning things, improving things, for example, putting in place a new drying system or different drying systems, basically. Also using different slurry samples. And the most important things for us was agreeing on a new on a methodological protocol. We obtained at the end 6 different samples. Half of them were dried using centrifugation and other drying bags. And this is basically how the plan looked and the process. You can see on the top the plan.
In the second picture on the top and the center, you can see the different containers where the slurry was received and stocked just for a few days, how the plant was operating, the sedimenter, which is not in that case a crystallizer exactly, the two drying methods, the drying bags on the top and down the centrifugation, and of course the obtention of the solid and the liquid samples. The batch, we selected one batch, which was the one that looked more promising for the analysis, and we find out that it has a purity of 50%, but with small crystals. We also were happy to see that the material, this organic astruvite enriched precipitate, was compliant with Salmonella, E. coli, and aerobic sulfide reductive bacteria and Ascaris requirements in the regulations, and also with some of the contaminants. There you can see the parameters of the material we produced, and for all those who are not familiar with the project, the idea of was not only producing astruvite, but understanding which was the value of this astruvite. And this is why linked to this pilot plant, we have three different things which were very interesting. The first one is the agronomic protocol that we'll be explaining in detail this afternoon. The idea was to understand if the material produced was good for growing plants, and I can advance that the struvite, the material we obtain, was very good for growing plants under controlled conditions, resulting in overall better conditions from plant growth. You can see the details, and you will learn more from this in the afternoon, and also for helping to understand which were the economic figures behind the production of astruvite. It means how feasible it is from the economic point of view. And here you can see some of the numbers that will also be discussed later on during this conference. And the third pillar, apart from the agronomic and economic study, was the transferring. The transferring for us was very, very important. As I have underlined, we are mainly farmers, we are mainly environmental organizations. So it was very important for us to show to the rest of the stakeholders what we had achieved and how convenient it was for solving the problems we were facing locally. So this is why we organize a lot of events for transferring and expert exchange, actually more than expected, but we're happy to do this. And we hope we will keep on doing this after the project is done. But we also produce materials specifically for this event and these sessions, like roll-ups, dossiers, movies. We invite TV. We were participating in radio and plenty of things. These are, for example, the roll-ups we created. All the visits, workshops with different experts. This is TV. So we can say that we are happy with the results, and it was a very fruitful space, not only for producing astruvite and for testing how promising this technology is in the future of the problem, but also for connecting with other people and for learning, not only from the process, but from other people visiting us. The main learnings from the pilot experience is that we were able to produce astruvite of medium purity, and that was free of pathogens. Okay, so this is a good starting. We can say that the slurry management with the pilot plants meet some of the objectives, especially, I mean, the objectives that were especially challenging at the local level, especially reducing the nutrient load, reduce the volume of waste that is managed by farmers, reduce odors, etc. So we can say that we are prepared to solve some of the problems that happen locally and that concern our farmers and regional authorities. We can also say that the material we have obtained has agronomic advantages compared to inorganic fertilizers. There's a better performance of our material compared to
green organic fertilizer. And one of the most important things is that all this was obtained with a relatively low-cost approach. As you can see, maybe I hope I have explained it clearly, that we have used a simpler technology that was in our hands with probably the less expensive process. We have used alternatives for the reagents when it was possible. So our idea is to make something that is closer to what any farmers or company can do in the farms nowadays, okay? Of course, in the attempt of reducing investment and operational cost. Can it be reduced more in the future? We hope it can be reduced. It's also a matter of scale. But our approach was this one, using very simple things and understanding how far we are or how close we are from the final solutions. And of course, the learnings during this exchange were very useful for transferring exchange, for learning, let's say, what is the future. We can say that Struvite production is now, is now better positioned as a realistic solution in the midterm, and we know how to connect with other technologies and which are the next step, which is understanding how to deliver this solution depending on the farm size, on the farm type, and on the farm location. And that's it. Thank you very much for your attention. Well, sorry, I just wanted to say something, is that we have to give a big thank you to Salva and to Francis, because as you can read in the slide, investment in human capital is the basis for a society of innovation and knowledge. Even if we are happy of developing this technology and to obtain the result we have obtained, we need people. That's it. Thank you. Grazie a lei e buon lavoro. Allora, andiamo invece a Sarajevo, in Bosnia Erzegovina, e abbiamo Faruk Serik. Ci sente? Faruk, can you hear us? Yes. Hear me now? Yes, we can. Okay. Okay. First of all, thank you for this great event, and it was really a pleasure to be partner in a project Rely Waste. Today I have an honor to represent pilot plant which was established on the farm Butmir here in Bosnia and Herzegovina. During my presentation, I will mainly talk about technical things during the implementation of the project, and Professor will later on talk about this science aspects of the project. First of all, I will share my presentation. Just a second. Okay. Okay, do you see my presentation? Yes, we can. Great. First of all, yes, we do. Thank you very much. First of all, I will just shortly represent the partners which implementing in the project Rely Waste from Bosnia and Herzegovina. First of all, that's Sarajevo Regional Development Agency, SERDA, Faculty of Agriculture and Food Science from Sarajevo, we are as a project partners, and Agriculture Farm Butmir as associated partner and location where we install our pilot plant. Just shortly to introduce SERDA, for those who doesn't know about SERDA. SERDA is a regional development agency. Our main activity is implementation of the project in different sectors such as tourism, agriculture, but also protection of environment and support to small and medium enterprises in Sarajevo region. By the way, the area which SERDA covers is
32 municipalities which gravitate to Sarajevo, and we exist since 2003. Regarding Farm Butmir, which was our associated partner in this project, some main facts are that Butmir is one of the oldest farms in Bosnia and Herzegovina. It was actually founded, established 1893 during the Austro-Hungarian period here in Bosnia and Herzegovina. Modern days of farm starts 1959 when farm became the public company. The farm is located on the next slide. You can see it is located in the territory of municipality Ilidža. Main activity of the farm is the production of raw milk for dairy factory Milkos here in Sarajevo. Regarding their capacities, they have about 850 cows. During the implementation of the project, we let's say measure the amount of the manure which they have on the farm, and it's something about 30 cubic meters of manure per day. The thing was a specific situation with the agricultural farm Butmir was that they didn't have any kind of treatment of animal waste, neither the manure, neither the wastewater. That's why Project Relay Waste, at least for the farm Butmir, have a great importance. Also, this fact that they didn't have any kind of treatment of manure and wastewaters is important because the farm is very close to residential area and also the river flow. One more fact is that on municipality Ilidža is water protection area because city of Sarajevo supplies from area of Ilidža with drinking water. So it's have the project have a great environment impact for Sarajevo region. As I already show you, this is where I will try a little bit to this is where our farm is located. As you can see, this is the agricultural farm Butmir, and our plant is installed here very close to stables where the cows are. But also it's very close to the residential area, and this represents a big problem for the farm. C'è qualche problema di connessione? Si può ricollegare? Perché almeno così potevo mandare dei messaggini, posso farlo più veloce. Aspettiamo che si ricolleghi? Allora, conviene, probabilmente c'è qualche problema di linea, conviene sicuramente andare un attimo Andiamo avanti. e poi esatto, recuperiamo dopo. Yes, maybe we can give the floor to the next speaker, and then we go back to Giovanni, and then we go back to Bosnia. Possibly there's a connection problem.
Va bene, lo recupereremo dopo. Allora do subito la parola a Giovanni Ragaglia, che invece rappresenta la cooperativa produttori Arborea per l'impianto pilota della Sardegna. Ok, mi sentite? Riuscite a sentirmi bene? Sì, sì, Okay. la sentiamo. Perfetto. Allora, io sono Giovanni Ragaglia, sono un borsista dell'Università di Sassari, lavoro nel centro NRD dell'università, appunto, che lavora a questo progetto. Ho gestito insieme ad altri colleghi l'impianto pilota di Arborea. Prima di presentarvi l'impianto, però, volevo dare giusto una piccola idea di qual è il vero problema che stiamo andando a risolvere. Sono andato a ricercare i dati sull'allevamento di animali, insomma, in Europa, in Italia e in Sardegna, per vedere qual è effettivamente l'entità del problema che vogliamo provare a risolvere. In Europa possiamo vedere che ci sono, a dicembre 2019, c'erano circa 143 milioni di maiali, 77 milioni di bovini e 62 milioni di pecore e circa 12 milioni di capre. È un quantitativo molto elevato di animali d'allevamento. Come possiamo vedere anche dal grafico, ai primi posti tra le nazioni europee c'è la Spagna e la Francia, con un quantitativo, diciamo una sommatoria completa, oltre i 50 milioni addirittura. La situazione in Italia al 2020 vede una percentuale di bovini allevati pari a circa il 26% e circa il 37% di maiali, ma il dato interessante è l'andamento dell'allevamento. Come possiamo vedere dai diversi grafici per le diverse specie, ogni allevamento, ogni specie ha un andamento crescendo in pratica, anno dopo anno. Questo vuol dire che anche per i prossimi anni futuri, se si mantiene un trend come questo, il problema dei residui o dei derivati dell'allevamento o degli scarti di allevamento continuerà ad essere presente, se non ad aumentare. In Sardegna abbiamo le stesse problematiche, anche se ovviamente da ben risaputo che vi è un incremento diciamo maggiore per quanto riguarda l'allevamento bovino, anche se la maggior parte delle specie allevate in linea generale, circa l'82%, sono pecore. A noi interessa particolarmente l'allevamento bovino e l'allevamento suino. Che cosa comporta questo andare in crescendo di questi allevamenti? La creazione di aree vulnerabili ai nitratti. Cosa sono? Si tratta di aree in cui è presente un inquinamento dai nitratti molto elevato. In Europa possiamo vedere che approssimativamente sono circa 2.175.000 chilometri quadrati, pari a circa il 61% dell'intera area agricola, che sono interessati da questo tipo di inquinamento. In Italia abbiamo una superficie pari a circa 40.000 chilometri quadrati, pari a quasi il 30% della superficie agricola. Questi dati derivano da tutta una rete di stazioni di monitoraggio di inquinamento, che sono circa 8.781 in Italia. I dati sono riferiti al 2012-2015 perché queste valutazioni vengono fatte ogni 4 anni. In Sardegna invece abbiamo un'unica area attualmente interessata dal vincolo di zona vulnerabile ai nitrati, pari a circa 55 km quadrati e si ritrova praticamente quasi completamente all'interno del territorio comunale di Arborea. In quest'area vengono allevati circa 33.000 capi bovini
e come possiamo vedere dai dati abbiamo una concentrazione di inquinanti che è stata riscontrata pari a circa 79 mg litro fino addirittura ad un massimo di 35 mg litro, considerando che i limiti di legge sono circa 50 mg litri di azoto. Nel futuro avremo ulteriori aree vulnerabili. Infatti dalle deliberazioni della Giunta regionale sia del 2019 che nel 2020 sono state individuate altre 7 aree sparse in diversi comuni, in diversi territori della regione Sardegna e avremo un ulteriore aumento appunto delle aree vulnerabili ai nitrati pari a circa 76 km quadrati. Per cercare di risolvere questo problema sulla base dei dati riportati, UNIS ha deciso di testare il proprio impianto pilota all'interno del territorio comunale di Arborea in collaborazione appunto con la cooperativa produttori di Arborea, e l'impianto è stato installato all'interno del centro ingrassi della cooperativa. Qual è l'idea di fondo dell'installazione di questo impianto e del progetto in generale? Noi abbiamo l'azienda, la cooperativa che all'interno del proprio centro ingrassi alleva e ingrassa i bovini da carne, e questi ovviamente producono dei liquami che passano all'interno di un processo di biodigestione per la produzione di biogas. Da questo processo si ha un ulteriore scarto che è detto digestato, che è il prodotto alla fine dei processi produttivi del biogas. Da questo digestato possono essere ricavate 2 frazioni in sostanza, una frazione solida e una frazione liquida. La frazione solida può essere estesa direttamente nei campi, mentre la frazione liquida può essere trattata all'interno del nostro impianto per la produzione di OSEP, che è praticamente l'acronimo di un separato organico arricchito in struvite, e una frazione liquida invece che può essere utilizzata direttamente per la fertilizazione. L'OSEP, appunto questo separato organico, invece può essere destinato all'uso direttamente all'interno di serre oppure per l'orticoltura e la frutticoltura. Ma l'OSEP in sostanza che cos'è? Si tratta di un separato organico in cui si ha un alto contenuto di struvite. Si tratta di un fertilizzante a lento rilascio che ha buoni contenuti in azoto e fosforo soprattutto. Vediamo dalla letteratura tra il 5 e il 6% di azoto e il 12-13% di fosforo. Il sistema che noi utilizziamo per la produzione è detto SERMAP ed è un protocollo produttivo ideato dalla Serico Biotest con l'intento appunto di produrre questo separato organico arricchito in struvite. Tendenzialmente utilizziamo 3 tipologie di reagenti: l'acido fosforico, il cloro di magnesio e l'idrossido di sodio, e tutto il processo si basa sul controllo di 3 parametri principali: il pH, che idealmente per favorire il processo di cristallizzazione e precipitazione della struvite deve essere intorno agli 8,9, bisogna avere un basso quantitativo di solidi sospesi e bisogna tenere d'occhio il rapporto molare tra magnesio, azoto e fosforo. Come è costruito questo impianto? Noi, trattandosi di un impianto pilota, ovviamente è molto semplificato. Abbiamo una vasca di reazione in cui avviene anche lo strippaggio del digestato. Lo strippaggio è un'operazione meccanica che nel nostro caso veniva attuata da un agitatore meccanico e consentiva l'allontanamento dell'ammoniaca in fase gassosa e dei gas all'interno del digestato in generale. Una stazione di dosaggio in cui ci sono le pompe appunto per il dosaggio dei reagenti, un sedimentatore a letto fluido, un sistema di disidratazione e per finire una vasca in cui veniva accumulato il chiarificato liquido, cioè la frazione liquida a fine processo che era praticamente con un bassissimo contenuto di azoto, che poi poteva essere riportato all'interno dei tank del digestato del biodigestore.
Per questo motivo il nostro impianto è stato realizzato appunto vicino a queste vasche di accumulo del digestato. Il nostro impianto lo vedete qua più o meno in pianta, in modo molto stilizzato, e occupa un'area di circa 250 metri quadri, la cui area delle installazioni vere e proprie è circa 112 metri quadri. Può essere suddiviso dal punto di vista funzionale in 3 aree principali. Abbiamo l'area dei quadri elettrici, dove ci sono tutte quante le strumentazioni di controllo degli impianti, un'area della stazione di dosaggio, dove appunto sono presenti i reagenti e le pompe dosatrici, e l'area di produzione vera e propria, in cui abbiamo la nostra vasca di reazione, il nostro sedimentatore e la vasca di accumulo del chiarificato e la stazione di disidratazione dell'astrovite. Dal punto di vista delle fasi di processo possiamo identificare la prima fase, che è quella di alimentazione dell'impianto, dove viene pompato il digestato all'interno della vasca di reazione. Durante questa fase vengono anche rilevati i principali parametri chimici, ma in linea generale quello più interessante è il pH e il contenuto di azoto all'interno del nostro digestato, e viene avviata poi di seguito la fase di strippaggio. Successivamente, nella fase della reazione chimica vera e propria, in cui sulla base dei parametri rilevati in precedenza vengono dosati i reagenti chimici e viene avviato il processo di cristallizzazione. Alla fine del processo di cristallizzazione tutto il materiale contenuto nella vasca di reazione viene riversato all'interno del sedimentatore a letto fluido, in cui avviene una fase di sedimentazione del separato organico e di precipitazione, e viene separato dalla frazione liquida. La frazione liquida quindi viene pompata al sistema di drenaggio, e si ha una vera e propria separazione meccanica di filtraggio dell'astrovite dalla frazione liquida, ed infine la frazione liquida, la frazione solida viene recuperata attraverso i sacchi filtranti, e la frazione liquida invece può essere rinviata all'interno dei serbatoi del digestato. Qua abbiamo una piccola fotogallery dell'impianto, come potete vedere è uguale a quello riportato nel progetto, con le 3 vasche, quella di reazione di circa 3 metri cubi, e così anche quella di deposito del chiarificato liquido, mentre appunto quella centrale che si vede, il sedimentatore, che ha una capienza di circa 6 metri cubi. L'esperimento ha preso circa 3 mesi, ha occupato 3 mesi, da gennaio, febbraio e marzo. In linea generale avevamo un primo periodo di training mio stesso da parte della Serego, in cui sono stati testati gli impianti, si è visto insomma il loro funzionamento, il corretto funzionamento della corretta installazione, dopodiché abbiamo avviato le prime fasi di produzione. Successivamente a queste fasi ci sono state altre giornate di testing, in cui abbiamo testato ulteriori rapporti molari, insomma abbiamo visto come poteva essere, diciamo, migliorato il processo di produzione. I reagenti che abbiamo utilizzato sono il cloruro di magnesio con un grado di purezza del 47%, l'acido fosforico al 75% e l'idrossido di sodio al 50%. Allora, la prima parte, insomma, dei dati che voglio mostrare sono quelli relativi al digestato. Il digestato aveva un contenuto di circa 1851 mg litro e un quantitativo di azoto totale pari a 4500 mg litro circa. Poi aveva anche un buon contenuto in fosforo e in potassio. Noi abbiamo lavorato per circa 13 giorni di vera e propria produzione, insomma, di giornate in cui è stata prodotta l'astrovite, più altre giornate sono state necessarie per l'essiccazione dell'astrovite, il recupero, eccetera. Abbiamo lavorato una media di circa 1,3 metri cubi, 2,12 metri cubi al giorno, e abbiamo effettuato circa un batch e mezzo ogni giorno. Il totale
del digestato trattato è stato di circa 27,5 metri cubi. Dalla sperimentazione si è osservato un consumo medio di acido fosforico pari a 7,59 litri per metro cubo, di circa 6 litri e mezzo per metro cubo di cloruro di magnesio e circa 29 litri sono stati necessari di idrossido di sodio per ogni metro cubo. Il consumo di elettricità è stato relativamente basso, circa 2,5 kWh per metro cubo, e il consumo d'acqua, che è stato necessario per la pulizia degli impianti e la pulizia delle pompe, eccetera, è di circa 100 litri a metro cubo. Dai diversi testing, diciamo, abbiamo preso quello in cui abbiamo avuto il risultato più performante, abbiamo ottenuto circa 51,8 kg di separato organico arricchito in struvite per ogni metro cubo e abbiamo ottenuto una riduzione del contenuto di azoto nel digestato di circa il 78,6%. La struvite che abbiamo prodotto, il separato organico arricchito in struvite che abbiamo prodotto aveva un contenuto in struvite di circa l'86%. Il contenuto in sostanza organica pari al 56%, quindi molto elevato, e per quanto riguarda l'azoto, fosforo e potassio, i macroelementi, i macronutrienti per le piante dal punto di vista, insomma, come fertilizzante, il 3% di azoto, il 9,7% di fosforo e l'1,54% di potassio. Questi dati sono abbastanza in linea con quanto riportato in letteratura, soprattutto considerando che la percentuale è elevata sul totale, quindi anche su oltre quel 56% di sostanza organica. Dal punto di vista microbiologico, diciamo che abbiamo avuto un ottimo riscontro, perché non abbiamo riscontrato all'interno né salmonelle né Escherichia coli, ma come c'era da aspettarsi abbiamo trovato batteri solfitoriduttori tipici dei processi di biodigestione. Dalla fine di tutta quanta la sperimentazione abbiamo rilevato alcune problematiche relative al nostro processo. Innanzitutto il fatto che l'introduzione, l'utilizzo di acido fosforico come fonte di fosforo per il processo di cristallizzazione e di sedimentazione ha portato ad un'elevata formazione di schiume dovute alla reazione dell'acido con composti carbonatici presenti all'interno del digestato e un forte abbassamento di pH. Da questo punto di vista, diciamo, non è il massimo come tipologia produttiva, perché essendosi l'acido una fonte pronta di fosforo, però allo stesso tempo richiedeva poi un elevato consumo di idrossido di sodio per riportare il pH a livelli ottimali e l'utilizzo di prodotti antischiuma. Per questo motivo, diciamo, in una futura sperimentazione è auspicabile provare e testare fonti di fosforo differenti. Tra questi abbiamo il fosforo che può essere recuperato dagli scarti di macellazione, dalle ossa degli scarti di macellazione degli animali, può anche derivare dalle ceneri di combustione dell'industria del legno, oppure potrebbero essere anche testate residui della lavorazione dell'acciaio, come ad esempio le scorie Thomas, che hanno un buon contenuto di fosforo, ma anche sali fosfatici non acidi come l'idrogenato di potassio, insomma, e altri. Un'altra problematica tipica che abbiamo ritrovato all'interno del nostro sistema era, dal punto di vista, diciamo, sia funzionale che economico, per quanto riguardava la scala di impianto. Ovviamente, trattandosi di un impianto pilota, non era stato, diciamo, pensato per essere performante da questo punto di vista. Al fine di un'ulteriore implementazione dell'impianto per poter risolvere le problematiche della cooperativa produttori, sarebbe necessario innanzitutto passare da un ciclo di produzione che non sia più per batch, quindi per lotti, ma ad un sistema di produzione continuo.
È necessario inoltre avere un sistema di gestione dell'impianto più automatico con l'installazione di PLC, di elettrovalvole e quant'altro sia necessario affinché si possa ridurre il numero di operatori e il fabbisogno di lavoro dell'impianto stesso. E inoltre abbiamo riscontrato qualche piccolo problema nel recuperare l'astrovite dalla matrice trattata, perché il sistema di drenaggio con i sacchi filtranti non era performante e occorrerebbe una sostituzione con un impianto termomeccanico di disidratazione. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Giovanni Ragaglia. Mi sa che noi abbiamo recuperato la linea con Farouk e ne approfitto per dovervi lasciare perché ho un'altra call in sospeso in linea, perché stiamo preparando per domani in diretta proprio per Videolina, per il programma che si occupa di fondi europei, di recovery fund e di appalti, e ho in linea un'intervista che devo assolutamente recuperare. Quindi io ringrazio tutti voi innanzitutto per avermi fatto partecipare alla vostra conferenza finale, che è stata molto interessante. Vi invito insomma a coinvolgermi anche per altri progetti, anche perché devo dire che con l'NRD io collaboro, nel senso che ne parlo, racconto insomma i progetti di NRD già forse dal 2009 e quindi sono molto legata alle vostre attività già da quando c'era professor N, che era molto coinvolgente nei suoi progetti, tanto che mi aveva pure invitato a fare un documentario nel Nord Africa, poi c'erano state problematiche politiche e avevamo tralasciato. Però vi seguo sempre e continuerò insomma a parlare dei vostri progetti, e soprattutto di questo perché lo vedo molto in sinergia, in linea con i progetti futuri che ci attendono anche come Sardegna, visto il nostro grande patrimonio zootecnico. Quindi io do subito la parola a Farouk Cerik di Sarajevo per proseguire, penso, nel suo contributo. E buon lavoro a tutti. Thank you very much. Thank you very much, Maria Carmela, for joining us. I will take on from here, and I give the floor to Farouk to continue his presentation. Okay, thank you very much. Bye. Okay, thank you very much. I'm sorry, it looks like I had some problem with internet connection. I already presented everything, so so I will just start okay, this one. You see my presentation now? Yes, we can see. So yes, Farouk. Okay. As I already mentioned, our farm is located very close to residential area of Dogledi on the territory of municipality Ilidža. I don't know, did you hear that? But Ilidža is the municipality from which Sarajevo city is supplying with the clean water, and that's why this project is much more have much more significant importance for us maybe than for other partners. Nevertheless, this is some pictures of our farm. As you can see, the collecting of manure in stables is done by the small tractors, and after that, with big bulldozers, is manure loaded in our pilot plant in first tank, which we call mixing tank. Regarding the activities which we implement during the project, actually, first step was to collect information about the farm, about the number of cows on the farm, then the quantity of the manure and waste water, the chemical composition of the manure and the waste water, and that was done by the Faculty of Agriculture and Food Science. After that, all
these data entered in the questionnaire, which was made by technical partner Sereco, and we deliver them on further for further actions. The next action was to create state-of-the-art report, which was done by the Sereco. Specific situation with our farm was that farm didn't have any kind of treatment of animal waste. So that's one of the points which where we had to give some extra effort. So we had to buy some additional equipment and to be done some additional construction works so that pilot plant can be established on the farm of PD Butmir. This is the scheme of the pilot plant on the site of the Butmir farm. I will just shortly present the process, how it is going on. First of all, manure is loaded in the mixing tank with bulldozers. In this mixing tank, which have a quantity of 60 cubic meters, the manure is mixed with the two mixers. With this mixing, the whole material, wastewater and manure, is homogenized and prepared for a separation. This material then is pumped to separator, which then doing the separation of dry material and liquid part. Liquid part goes by the pumps to storage tank. Storage tank have also quantity of something about 70 cubic meters, where additional separation of solid particles from the liquid part is separated. Then this liquid part goes in the reaction tank, where is added the reagents, three kind of reagents. Aim is to that from the liquid part to be, let's say, collected the ammonium and phosphorus, and the whole process is controlled regarding the pH value, which had to be between 8.5 and 9.5, so that the crystals of struvite can be formed. After the all job is done here in the reaction tank, after the chemical reactions here, the liquid part together, as we call centrate, is then transferred to settler, where we doing separation of the liquid and biofertilizer, which is still very wet, and then goes to these OSEP bags, where the watering of the precipitate occur. The water, which the liquid which comes from the process, goes to this small tank, and after this liquid can be used for irrigations of the fields. This is just shortly the explanation of our process. The equipment was installed last year in July. Then we start further testings and checking of the equipment. Then we get also the reagents, and we start with the testings of the pilot plant. The problems which we had during the procurement of the equipment was it was very hard to find a good supplier which would provide us with this equipment, and that was one of the problems where we had to animate more suppliers to give their to talk with them, to explain them about the project, about the process, and to get at the end the offer for equipment. Regarding the testing, as I said, we start with the testing in July. I'm sorry, I will just check
Do you hear me still? Because I don't want to happen that again. Yes, we can hear you. Okay, I'm sorry. Late, but we can hear you. Yes. Okay, I'm sorry. I will very soon finish the presentations. Okay. Wait. Something happening on my computer. Okay. The testing was done from July until the December last year, and we had let's say several of these testings because we also wanted to see how to understand the process, to see how the pilot plant behaved during the process, and to see the all problems which occurs during the implementation of the process. After we done the testings, we done the collection of the precipitate from the process, and the Faculty of Agriculture and Food Science done the analyze of the precipitate, but also it was done the agricultural testings. Here you can see on the plants, on different kind of plants, and the results from these agricultural testings was delivered also to lead partner. Beside these technical parts for which SEDA was, let's say, in charge, we have done also the workshops regarding the promotion of our project, promotion of the results of the realized waste projects among farmers, local communities. Also, it was organized the open day event where we present our pilot plant, as well the round table regarding policies in environment and in animal waste treatment. I'm sorry for the first presentation, because when I came to the end, I saw that I was probably internet connection was corrupted, cut it. So sorry for taking this time, little bit more, and that's it regarding our pilot plant. Professor John will give you more data about results from our pilot plant. Yes, thank you, Farouk. Okay, as we all know, we are running very late. However, this is an unprecedented opportunity to share the results of the projects with everyone. I would like to give the floor, if he's online, to Javier. Javier, are you online? I believe Javier is not online. Okay, so the next session will be the closing session for this morning. I will try to give the floor to the first to our colleagues from Cyprus, Spain, and Bosnia and Herzegovina for the struvite production as a solution for waste management section. Okay. Talking about future challenges. Who is going to participate in this session? Please join me. Hi, Donito. From Alia here, Manuel. Hola, buenas. Oh, hi, Manuel. Hello, Emir. Hello, everyone. Hello. Oh, hi, Javier. I couldn't see your face. So I give the floor to Javier, who is going to introduce this section. Thank you very much. Perfect. Thank you, Tonito. Hello. Hello, good morning, and welcome to the panel discussion. Struvite production as a solution for waste management, future challenges. I am Javier Ruiz from Fundación Global Nature, and I am very happy to be here and moderate this section of the final conference. The aim of this section is to discuss with our expert guests how the production of struvite can be a solution for the management of livestock,
manner and how the management of this type of waste can be approached in the future after the launch of the Relive Waste project. First of all, I would like to introduce you the invited guests or experts who are also members of the Relive Waste project consortium. I start with Juan Carlos Segura Ruiz, head of R&D at the ALIA Business Organization, is located in Lorca, Murcia, Spain, and it's made up of the social fabric of more than 250 cattle families. Can you hear me? Yeah. Okay, good. From over the Spanish Southwest. Manuel Moreno, industrial engineer by the Technical University of Cartagena, Murcia, Spain, working in the Energy and Innovation Department of Eurovertice Consultores, SL, from 2017. And he works in projects related to circular economy, innovation, mobility, energy, and environmental issues. And he has a wide experience and participation in European funded projects. And currently, he is working with ALIA as external expert in Relive Waste project. Dr. Maria Antoniou from Kut, Cyprus, you met her before in the other section, is an assistant professor at the Department of the Chemical Engineer of the Cyprus University of Technology, and her research was funded from national and international funds. Since February 2018, she serves as a lead partner from Cyprus for the Interreg Med program Relive Waste, and she is in charge of the BP3, which involves testing and running of the pilot plants. The next guest is Emir Dzumba from University of Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. He's professor from the Faculty of Agriculture and Food Sciences at the University of Sarajevo. In Relive Waste project, he is mainly charged in chemical characterization and substrates, as well as the aerodynamic testing. And finally, I introduce to you to Luca Poletti from Sereco, Italy, the technical director of Sereco Biotest, the partner company in charge of the scientific and technology activities carried out within the implementation of the Estrubite production plants. We know the different participants of this roundtable, and we are going to give way to the intervention of this expert. Please keep to the time limit, no more than 5 minutes per intervention, and I will ask each of you a few questions that I would like you answer. If it's all right with you, we'll start with, for example, Dr. Maria Antoniou's opinion. Maria, I want to ask you, please, we would like to know your opinion on how you think it will be the most viable way to establish this type of technology and ensure its success and sustainability. If you want to answer this, please, I give you the floor. Okay, thank you, Javi, for the introduction. And it's nice seeing everyone, even through the screens. It's been a long time since we last met in Cyprus, and it's a shame that Corona is not letting us do this. But then again, if you consider that we are opening up to a broader audience in this way, then maybe we're doing the best thing out of the situation. So let me just by saying that I guess it will depend on the type of situation that you are. So for example, I would say that in our case, where we were treating anaerobically treated effluents, the best thing is to sort of find a facility that does that. And then if they invest in adding the next steps into the process, it will be more economically viable. It will be easier to do a turnover. And then you have better chances of producing a product that can be universally accepted.
As you all know, when we first started this project back in 2018, there was a much different regulation when it came to these sort of fertilizers. Actually, there wasn't really a set framework for struvite. You have countries like China and the US that are selling this product. If you look at a little bit the specification of these companies, you will see that it stems from wastewater, which is much easier, airborne wastewater, than what we are trying to achieve. We have a much loaded and much more difficult raw material to start with than having to deal with wastewater. But I would say that where it's feasible, just work with companies that already have the infrastructure. So they have the first part of the process. They're giving you a cleaner effluent to work with, and then it's easier for them to see the benefits into going through a product. But it's really important to know that now we're dealing with a new regulation that it's very strict. So we are having new stepping stones that we need to reach so that this product can be out into the market. And I did have a talk about this new regulation. I guess we'll go over this in tomorrow, where we're going to have also different experts discussing this. We have an officer from the Ministry of Agriculture, Mr. Emmanuel Zacharias, who is actually the representative of Cyprus in Brussels for fertilizers. And there is some thoughts of way that we can pivot around this new regulation and have different products of struvite being set. So that's from my end. I would say collaborate with current business, so it's easier. And then instead of having every little farm doing it on its own, then perhaps it will be a much better solution to sort of do things collectively. Very good. Thank you, Maria. Thank you. Well, I continue with my next question, taking advance of the fact that we have representative of ALIA, Juan Carlos Segura and Manuel Moreno, here at the final conference. And first of all, I would like to know what pre-treatment has been carried out of the slurry use in the pilot plant in Spain. And Juan Carlos, could you tell us something about this pre-treatment, please? Hola, muy buenas. Sorry. Hola, Juan Carlos. No problem. Un momento. No problem, no problem. We are on time. Quedo sin batería. Ok. Nada, pero es un medio segundo nada más. Ok, 1 second, no problem. Ya está todo. Perfecto. Ya está. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos y encantado de volver a veros en esta reunión final. Es una lástima que no sea presencial porque habíamos hecho un gran equipo, todas las organizaciones, y la verdad es que nos llevábamos muy bien y humanamente ha sido un placer el haberos conocido y coincidido en este proyecto. Dicho esto, para dar respuesta a la pregunta planteada por Javier, nuestro pretratamiento de los purines que hemos hecho en la granja de Alia ha consistido en implantar un equipamiento de separación de fases con un tamiz de doble malla, en la cual hemos hecho una separación muy fina de la fracción sólida, y hemos implantado también We have some problems with the connection. Juan Carlos, I think that I can't hear you. Vale, nadie le escucha. Tonito,
No? Yes, I guess he also had connection problems. So maybe we can move to the next one and then go back to him. Yeah. Perfect. Can I just add something into what Juan Carlos was trying to say with the pre-treatment? Since we have, this is what we did here in Cyprus. This is where we invested a lot into the pre-treatment. So, and this is where actually it connects to the fact that we use, we did have a farm there that was anaerobically treating a mixed waste. And we did use it also as a source. So we did experiments with 100% pig slurries, but we also used the anaerobically treated effluent from Armenis. So what we saw is that, and this is where it connects with my previous question, that by investing into having the filtering system, first it was the filter packs and then putting the ceramic membranes, it wasn't a big investment and we had huge benefits. It removed a lot of the solids, it removed the pathogens, heavy metals, like we had full compliance and we ended up with a much higher quality product at the end. And this is something that we all in our discussions that we had was like try to remove as much of the solid content so then you can have a better product at the end that will be priced as the higher value, and then it will have all the benefits that we discussed of struvite. So yes, I totally agree with the pre-treatment part. And hopefully that gave enough time to get our connectivity back. No? Sorry, I tried. Those are nice communication strategies. It was smooth. Yes. Okay. Yes, Javier, yes. Let's go on, yes. Okay. Pues Maria tell us about the pre-treatment, and now we can speak with Manuel Moreno, and I would like to know your opinion. And do you think it will be possible to implement this type of technology in macro farms, for example, for pigs? Will it be necessary to improve the pre-treatment technology, for example? You know that this is important. Manuel? Yes. I give you the floor. Yeah, thank you, Javier. And also thank you to the rest of the partners for this very interesting final conference. And well, answering your question, yes. Well, I think that absolutely. During the whole project, we have been checking and we have seen that the production of Festruvite is one feasible solution that could be adopted not only in macro or micro farms, but in different kind of farms. And I think that, well, in our case, in Alia, we have a medium-sized pig farm, and we have not included directly the struvite precipitation plant directly in there, as it was installed in Segorbe. However, I think that for sure it would fit perfectly in such kind of farms. I think that not only in our region, but in different regions across Europe. I think that one important aspect that helps us to install the plant in different places is the scalability that this solution, that our solution offers. I think that we have been working in different contexts, and in each part of our project and in each different pilot plant, different adaptations were required. And I think that this possibility for the scalability of our solution is also important. And has to be communicated, and it is essential and made it possible to install the plant in different contexts. Regarding the pretreatment, and I totally agree with what Maria was telling, and this is the thing that Juan Carlos wanted to explain. I think that, well, in our case, we have installed a very high technology pretreatment process, and this helped us to separate the solid and liquid fraction and to remove a lot of pollutant in our slurry. So we achieved a refined slurry, and this was very important, not only for the next step of the struvite production, but also it is a solution itself.
I think that it for sure helps the struvite production to have this better pre-treatment. However, I think that as well that it is not mandatory to have the most efficient one in the market, but it would help the whole process. And in addition to that, I think that this separation of the liquid and solid fraction and this pre-treatment with a high technological equipment, it is a solution itself. I mean, if you can remove a lot of pollutant and a lot of nitrate charge and phosphorus charge of the slurry, it make it possible to farmers to manage their waste in an efficient solution, in an efficient way. And in summary, I think that regarding this waste management, it is always important to tailor the solution to each and in each specific context. I mean, there are lots of, or at least there are several possible solutions for the farm waste management and the slurry management. However, its application totally differs on the different contexts on the different farms. If a macro farm has enough capacity to invest in an struvite precipitation plant, it can be a perfect way for farmers to manage their waste. If not, they can maybe stay in the previous process, I mean in this high-tech pre-treatment, but if they have the possibility and they have enough power to invest in a struvite precipitation plant, it is a perfect way of manage this slurry by adding value to their process and also closing the loop and foster circular economy. I think that this is something really important and really optimal for them, and it is also important to communicate to the different involved actors. Okay. Thank you, Manuel. Okay, Manuel has already given us a little bit of our preview what we are going to talk about with the next guest. Emir Zomba, my next question is for you. Emir, do you think it is important in order to ensure the success of this type of technology to take into account the different casuistry of each farm region, and it is necessary to establish different solutions that are adapted to each farmer of region? What do you think about this? I give the floor for you. Okay, thank you, Javier. First of all, good afternoon, everybody, and it's my pleasure to be part of this team and to take part in this final conference. Regarding your question, my answer will be in line with Moreno and especially with Maria's speech, because of I think that after we have done all testing in pilot plants. We faced with the issue of regarding to struvite production efficiency, or more specifically regarding to struvite purity, and I think that is mainly depend on supply characteristics which led in the process of struvite formation, and because it is well known that is like let's say high concentration of calcium, high concentration of iron, high suspended solids in substrate can interfere process of crystallization in substrate. In line with this, and it is very close. This aspect is, I think that is important. Aspect is skillfulness of integrative approach in manure management in each country, farm, so on, because
concretely characteristics of manure management in Bosnia is using a raw manure. Our pilot plant is using raw manure in substrate production, in SURVIVE production, sorry. And I think that this type of substrate pose greater risk for SURVIVE production efficiency than using anaerobic digestate wastewater, because during the anaerobic processes, concentration of phosphorus significantly increase in the substrate. In such a condition, I think that we should consider using the other treatments of our substrates, like composting, like anaerobic digestion, like using membrane to diffuse unwanted cations in the substrate, as Maria used at Cyprus, and so on. I think, and generally my conclusion is that each case study, each country, each farm should consider using some additional pre-treatments of substrate depending on the characteristics of manure of substrates which used in the process. Thank you. Thank you, Emir. Finally, I have other question. We would like to hear from Luca Poletti about what technological improvement will need to be made to make this type of technology viable at farm scale. Luca, I give you the floor, please. Okay. Hello, Javier. Hello. Hello, nice to see you. Yes, we can say that some improvements are certainly to be made in the 3 plants that we have been dealing with. I'm talking about the plants in Bosnia, Spain, and Sardinia, because it's true that they have proved to be good demonstrators of the SURVIVE precipitation process. But if we envisage for them a farm scale application, I think that further upgrade in terms of both technological equipment and dimension are needed. So I think that if we want to fill the technical gap that the constructed plant have with the full equipped concept of the SURVIVE precipitation plant, it's necessary to implement some enhancements, some improvements that I can give you now very shortly. So for Spain, I think that it should be necessary to add an adequate sensoring system that would allow a more effective and real-time control of the process. For Bosnia, I think that we should add a settling unit that would allow better separation liquid-solid, so to allow the struvite, solid struvite, to better separate from the liquid stream. And also, I would suggest to add an automated dewatering unit. So, for example, a pressurized filtering bag to accelerate, to make the dewatering of the struvite easier and faster. The same I would suggest for Sardinia, because it lacks, actually, the plant lacks of an automated dewatering unit. So
for me the pressurized filtering back is the best option. In all cases, anyway, I would suggest the following improvements. For example, to add a PLC, a programmable logic controller unit that would enable a more effective control of the process. Also, it would be nice to see advanced design high-heat crystallizator put in place that would bring about the possibility of enabling a real crystal design. So to orientate the size and the morphology and the quantity of crystals in a more effective way. Of course, we should scale up the dimensions because all the plants were in a small scale. So if you want to satisfy the requirements of a real farm, we should scale up the dimensions of the plants as well. And last but not least, I would seriously look out for means to make the process as cost-effective as possible. Because the reagents that we've been using are of industrial origin, and that causes a significant impact in terms of cost. So if we envisage a future development of the research, I would focus on finding alternative sources for magnesium and phosphorus. So, for example, and Giovanni Ragaias mentioned it before in his presentation. For example, alternative sources of magnesium would be, for example, the bittern or magnesite from dismissed quarries. For phosphorus, a very nice option would be to use animal bones or slags from Thompson process. So I think that we should strive to try to integrate this Struvite precipitation process, that is recirculation process, with all the other recirculation processes from other waste streams. So to bring about a sort of meta-circularization of processes, that is to intersect, to put together Struvite precipitation with other circularization processes that can provide our process with other byproducts, and this would certainly help to make the Struvite precipitation process more cost effective. So I would say that in reply to your question. Sorry. Okay. Thank you, Luca. Thank you very much. You're welcome. Well, with Luca, we end this roundtable. We are running a little behind schedule, and thank you for keeping to the timetable, and thank you for your interventions. It has been very interesting to know your opinion of each one of you, and thank you for attending. We wait for you at 3 o'clock in the next part of this final conference. Thank you. Yes, Javier, thank you. So I just adjourn everyone to at 3 o'clock this afternoon. We'll try to be on schedule this time, but it's been worth the while. Okay, so thank you very much, and I'll see you in the afternoon. Bye. Bye-bye.